But what's been the government's main response or main reason for restricting the importation of Starlink? Have they been able to give out a good reason as to why they're restricting it? I have no reason to think that there is any other reason other than the control of usage of internet. That citizens can fight back. But what is condemned is destroying. So if you find somebody cutting, tearing, that is a crime. But putting a national flag on your border, on your building, that's what every citizen should do. Okay. Yeah, because the last time it everywhere. So long as you have respected, you are not destroying the national flag. I've seen people There's no crime. I've seen people making clothes out of it. Is that allowed? Yes. Ngono wetwogerera akuumibwa ku poliisi yaffe nga naye akaseera konna ajja kuba alabikirako mu kkooti nga okunoonyereza kukyagenda maaso nga bwe tunaaba tumaliriza okunoonyereza fayiro tugenda giweereza ew'omuwaabi wa gavumenti ku misango ki gye tusobola okumuggulako. Ku misango ki gye tusobola okumuggulako? How embarrassing must it be for our security forces okuteeka mu maaso yogera ebigambo bwe bityo? Tewali yadde musango n'ogumu, amaka ge gazindiddwako aba police n'amagye, ne mutatuwa yadde akasango n'akamu. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, nkuweereza nsinzira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba oti okansumenti oli bulungi. Nze Mordecai Morisa era nga nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Morisa Live. Now, tugenda kutunuulira ebya Sarah Bireete nga bwe twakoze olunaku regular commentary yabadde ya Lungereza bwe babadde bamukwatidde n'enkola commentary mu Lungereza. And I usually appreciate obuwagizi bwenfuna abantu content consuminga content ono oba comment ono mu ngeri y'emu enkola ey'Olungereza efuna feedback oba attention y'emu n'ey'Oluganda. So lwayo ngambye kankole mu Luganda abataasobodde kubeera nga mulaba ey'Olungereza. Ladies and gentlemen, Sarah Bireete ye mutandisi ate era abeera nantebe akulira ekibiina ki Center for Constitutional Governance mu Uganda. I had opportunities of talking to her when I was still in Uganda and producing shows ku TVs. She's a force to reckon with. She's amazing. She's candid. She's fierce. She's fearless. Bamukute tugenda kwebuuza, could this be the reason? Naye nga tunaba kutuukayo njagala osooka owulirize ku Rachel Kawala. Onono yayogera police n'emirirano, Kampala Metropolitan Spokesperson of the Uganda Police Force. Listen to what she says. To confirm the arrest of Sarah Bireete, Director for Center for Constitutional Governance. She's in police custody and she will be arraigned before court in due course. We are still investigating. We are still investigating. Kyetuteekeddwa okusooka. Should it be investigate then arrest or arrest then investigate? And we are going to... No, this is a preventive arrest. No, those are games. Possession of ammunition. To forward file to office of the DPP for preferred charges. As for now... Ladies and gentlemen, let me try to play this. Kanka kuzanyire mu Luganda olire kyayogedde. Ojja kumenyeka omutima. Oba bano basobola batya n'obugumu buno butunula mu kamera n'ayogera ebigambo nga bino. I don't understand. Listen. Tukutte omukyala Sarah Bireete ng'ono ye Director for Center for Constitutional Governance ng'ono wetwogerera akuumibwa ku poliisi yaffe nga naye akaseera konna ajja kuba alabikirako mu kkooti nga okunoonyereza kukyagenda maaso nga bwe tunaaba tumaliriza okunoonyereza fayiro tugenda giweereza ew'omuwaabi wa gavumenti ku misango ki gye tusobola okumuggulako. Ku misango ki gye tusobola okumuggulako?
how embarrassing must it be for our security forces okuteeka mu maaso yogera ebigambo bwe bityo tewali yadde musango n'ogumu amaka ge gazindiddwako aba police n'amagye ne mutatuwa yadde akasango n'akamu kati ojja I can guarantee you emisango omanyi gye basiba ku bantu kasita baba nga tebalina misango one ayina emmundu ayina emmundu ebyokulwanyisa two bajja gamba abadde ali mu nkola eya money laundering ebintu ebyokuwanyisiganya ensimbi ebyekiyayiyaayo ebyo bwe batagamba ekyo bajja gamba abadde ateekateeka kuyeekera ggwanga muyeekera egyo emisango bwe gityo gyonna gimala ne givanishinga ng'omusango wa Bobi Wine gwe bamukwata mbu alina emmundu nakatukyabuuza abaffe mwamusonyiwa ate obaffe yalina emmundu muyeekera emisango gyonna gimaliriza tewali kituuseewo. It is really sad. Our country is extremely in the dogs. I don't want to say it's going to the dogs. We are. I usually hear people say, danger is imminent. Kubienda mu Uganda. Ladies and gentlemen, danger is not imminent. Danger is already here. We are living in hell. Tuli mu geyena. Edda, nali neebuuza ekibuuzo nga ndi mwana muto. Ngamba we nasoma mu high school. Nesoma ku Sematalo ow'okubiri. Ne mmanya ku bikolwa bya Adolf Hitler. Okuyajja mu buyinza mu 39 okutuuka 1945. Ne ngamba naye Hitler yasobola atya okwokya obumbi bw'Abayudaaya obukadde bw'Abayudaaya obusukka mu 6. Tewaliwo bantu bamuwakanya. Nekitegeera bwe ndaba ekigenda mu maaso mu Uganda. Oyina folks within the Museveni regime abadefendinga ebikolwa ebikolobero. Oyina abavubuka. Oyina abakazi waliwo gwe bayita simanya Kareche. Kareche. Bali awo ostensibly educated, traveled, but they will never condemn. They've convinced themselves beekakasizza nti mu kuwangalira mu bulamu buno eno simanyi obwekwegomba kubanga olina emmotoka n'ennyumba nga bakugamba nti osembeddemu Museveni nti ekyo kyekyokka mu bulamu bw'ensi. They do not understand what values are. Kasita babeeraawo n'agenda ku kkanisa mbu n'abeerawo kaawo n'ayimba obuyimba bwa Yesu n'ava ye mu katu kye bamulokole nnyo bamusiraamu n'addeeka n'atoogera ku bikolobero ebituusibwa kwabo abasinga obunafu mu ffe kyesitegera n'olutuuso olwaleero. I've never understood how the minds of these strong men bakabaka abamaanyi bwe banoonyayo abanafu mu ffe be basinga okutuusaako ebikolobero. Adolf Hitler noonya abasiyazi ba homosexuals. Njagala omuntu abalema tetubeetaaga. Banoonyayo abantu the least amongst us, the most vulnerable kubalagira amaanyi. Nze nagamba ntanyo bagamba wano munansonyiwa okulandaga naye kino kya mugaso. Museveni kirimaanyi. Museveni bagamba Saabalwanyi. Museveni bagamba tafumaani oyo Museveni tomusaagirako. Naye amaanyi ago lwaki tagalaga ku nguzi? Amaanyi ago Museveni lwaki sitegeera. Abantu bagamba nti Museveni baga Museveni musajja mulungi naye yeetooloddwa abakola ebibi. Nengamba okay kale. Banyinnyini ne bayita mu layini yemu mu bigambo bino bagamba musajja gola Museveni musajja mukambwe omulaba. Okay. Kati ngamba kati njaga tugatte statement ezo ebbiri z'oyogedde. Musajja abakola ebikyamu ye tabikola wala ababikola ebikyamu. Naye musajja mukambwe kati obukambwe lwaki tabukola kuba n'abantu abakola ebikolobero ne bavumaganya erinnya lye okuggyako nga wagira ebikolobero ebyo. It is really, really, really sad. It's unfortunate okubeera nga tuwangale mu ggwanga bwe lityo. Bakugambye tebamanyi musango gwe yazizza. Munzikirize tugende tuwulirize ku bimu ku bigambo bye nnyinza okulowooza wano. Ogwasembyeyo yali ku BBC ng'ayogera ku nteekateeka za Museveni ez'okuggyako internet. Sarah Bireete yagamba bw'ati. To maintain public order and national security. Starlink, the satellite internet service owned by billionaire Elon Musk, does not currently have a license to operate in Uganda. Now, President Museveni has ruled Uganda since 1986 and is seeking to extend his time in office to nearly 50 years in next year's election and has repeatedly defended control of digital spaces.
Well, earlier on, I spoke to Sarah Bireete, the Executive Director of the Civil Society Group Center for Constitutional Governance, and I asked her what she made of these new restrictions. In the previous 2 cycles of elections, Uganda government has been shutting down internet, making sure that there is no transparency in elections. So when people use satellite internet like Starlink, it is difficult for government to shut down satellite internet. So the government has started the process of shutting down or controlling usage of internet 3 weeks ahead of elections. But what's been the government's main response or main reason for restricting the importation of Starlink? Have they been able to give out a good reason as to why they're restricting it? The communication from the revenue company, Uganda Revenue Authority, says that whoever wants to import these gadgets must have clearance of the Chief of Defense Forces, who is the president's son. I have no reason to think that there is any other reason other than the control of usage of internet. Yeah, tewali nsonga ndala okujjako okufuga enkozesa y'emikutu gye wala ne internet yennyini nga yo. Kikwasa ennaku. Ensinga emaze okutambula. Essaawa zino internet eringa basic need, ekyetaagiso. Tenyolaba abantu nga basaaga ku social media. Nze bw'ompa data ne bw'otampa mmere. Ne wankwadde line eringa ng'ey'okusaaga n'erimu omulamwa. Nti abamu kwe bakolera emirimu. Economy z'amawanga ziri mu kukyuka. Internet ekozesebwa. Omanye emirimu egigenda okufa. Omanye bulo egenda okukubibwa economy ya Uganda. Naye Museveni tabifaako. Jako internet gwe. Kasana nenywereza mu buyinza. Then nofuna abavubuka sibategeera. Era sibaana okula ku social media babeera okwo embalaba. Mulisa, I know jijjako. And the funny thing is these folks in that defense for Museveni and Muhoozi, they never use reason. Never. They usually engage in vice signaling. Kwogera bichi. Ebyoyogera jangu byogere Uganda tujja kuwamba tukutulugunye. Ekyoka kitegeeza nti you are stupid. Because byenjogera tebimenya teeka. Okudefendinga omuntu ng'olina kuntiisa kunzita. It is the reason lwaki nteekeddwa okusigala okubanga njogera. Sitegeera abantu okwogera ebintu ebitakola nsa nga balo. You know, they wrap themselves in this type of indignation that it becomes their own identity. It becomes their armor and it becomes their cushion. Ebibi, ebikolobero, ebichamu. Ennaku okusoberwa kifuuka ekituntundu ku bo nga bwe boogera. Drone oyagala yakala ki? Naye n'omala ojja Muhoozi ajja kukulagako. Dude, that doesn't build a case for your guy. That's why we are fighting him. Bw'oyogera ebyo kitegeeza nti you're so happy for the establishment of a tyrannical state where people are abducted, tortured and disappeared. Tekiyamba muntu wo. Bobi untenyola abantu bagamba Bobi Wine yagamba muyeekera hakati katulaga obuyeekera bwe. Dude, ebigambo ebyo tebina kibitegeeza ky'amaanyi nnyo naye gwe okusanyuka nti olw'okuba bamutulugunyiza balinnya eddembe lye kigenda kukonkona ku luggi lwo otegeere nti oteekeddwa okubeera ng'oyogera bw'otyo. I don't know. Naye bo bamanyi kati abayogedde ekyamagezi. So olidde Sarah Bireete bwakugambye. Gye buvuddeko yali ayogera ku byakagaba nga kwotadde byabakama. Byakagaba ye IGP, Inspector General of Police, ate byabakama ye chairperson or Independent Electoral Commission of Uganda. Now, I love Sarah Bireete. Sarah Bireete ava Jenva. Azali babushenyi ndoza olugwe nalabe ya commenting mu comments yagamba. Muliso kimanyi gwe ne Sarah Bireete muva mu district ye muntu ava bushenyi munyankole. Kati njagala nnyo ffe abanyankole bwe twogera ku bintu ebirabikanga bya busosoze nga bikolebwa Mwami Museveni. Kubanga Omuganda bw'abyogera nga bagamba gwowala n'abanyankole. No. Bw'abyogera kati bagamba mugamba nti awala no bamusosoze eri abanyankole. Listen. You know, yeah, if I say that Byabakama and Byakagaba come from the same area, some people will say you are tribalistic. But it's a matter of fact.
that these people could even be village mates. Maybe they call each other and converse in their language on how to violate and oppress Ugandans. Olwokuba bava mu bitundu byebimu basobola okwekubira essimu boogera kati Bobi Wine tumukube tutya ekyokuza kukola nyendo omutero mutwe. These are conversations they have. Kwa Museveni alonda abantu n'abawa emirimu not through meritocracy. He doesn't really care about merit. I mean, talking about a man who is being advised by Butcherman and full figure, no pun intended, and not personal attacks against full figure over Butcherman. Nemutegera kyenjogerako. Ekifo ekibaddemu Professor Apple Nelson Nsibambi oba John Patrick Mambabazi with all their faults. So tubeera n'olulooza mulisa abasajja baali balungi. No, I know their faults. They're not on my team. Naye akwata ekifo n'akiteekamu Nabbanja. Nabbanja muvubi. N'akwata ekifo n'akiteekamu bamuyitaani oyo mukyala. Anita Among. N'abalala. Kati byakagaba abo. It's very unfortunate that the police, and we have with us in the other side, one of the advocates, that was Advocate Marek, that was brutalized by police, held in the police dungeon in the basement in Murago, and tortured. His arm is injured, broken, tortured for about 3 days. Wow. And then he charged in police, in court. So when you have such events, many Ugandans, including him, that are victims of police brutality, it's very unfortunate that the police has outsourced its mandate to the army. The police, ewaddeyo obuyinza bwayo eri amagye. Kimenya amateeka, kimenya omutima. Even when they have a simple act, like ensuring peaceful campaigns, we have invited the army. It's like she predicted her arrest. She's a public figure, prominent in Uganda, okumuwandiikira n'omusamuninga. Naye amagye ne police gazinzeeko amakage. What? Excuse me, beekwasa ulira. Invite them to do what? So the other day I saw after Mbarara, the raid in Mbarara, Byakagaba, the IGP, struggling to justify on how they invited the army, contrary to the constitution. Even in Gulu, when the army was beating civilians as if they are wild animals, you will take to the media and say, we invited the army. Shamelessly. The level of impunity, I think that if police has no capacity to do its work or collaborate with other civilian agencies, like the Constitution says, the Constitution never says police should collaborate with the military. And the military is not a civilian agency. Exactly. Otegedde nti bagamba we invited twice amagye never get etagisa. And then you understand all these institutions are captured. Muhoozi asindika abayaaye tebafa ku institutions yadde not even a bit. Tebafaayo ku bitongole ebitambuza eggwanga. Tebabifaako. Twabaaniriza bajje bakole ki? Nanga bwetera okubagamba nti ekyennyanja tumanye enjogera eno kifa nga kiviira ddala ku mutwe. Museveni bw'ayimirira mu bantu nga bamaze okutulugunya Bobi Wine bamukubye n'agamba namulabye naye bamukubye bulungi n'akyogera nga bw'aseka n'abali mu audience ne baseka. Then kikyolowooza ekigenda okuddako mu byakagaba Muhoozi byakagaba byabakama bonna bagenda kukola ebintu ebimenya amateeka kubanga balina abakulira omumenyi w'amateeka kabisa. Museveni amaze okugamba nti bw'oba otulugunyiza omuntu gwe sikkanya naye ngenda kuwaana nyiza n'okuwa ranks. Then Muhoozi oluddako ye ng'ateeka ku mukutu anti nawambye ne mutulugunya n'enteeka ne ku social media. Byakagaba bwa Uganda agamba twayise amagye gatuyambeko. Then ofuna that funny guy gwe bayita Rusoke eyakubye essimu manyi nakati mutamanyi bakuba bantu n'ofuna byabakama bonasigala meters 20 okuva wolondedde bajja kukuyolawo nga ki ng'omuddo ebigambo byonna like
n'olaba domino effect ey'omuntu omu okuba nti attattanye buli kimu. Does that really make any sense eri abawagizi zero. Babeerewo bagambe nti but I think this is wrong. But ladies and gentlemen, again, nzirayo ku kinatandise nakyo wali. Nze Hitler bwe yatta abantu abo bukadde 6. Nali neebuuza ensi yalimu abantu ababi bwe nali ndowooza nga ndi muto nti bonna baali babi nekitegeera mwalimu abo abamu abeetwala nti baddiini. Ojjukira Hitler yali mukristaayo. Simanyi era bannange ow'ekitiibwa zze. Waliwo gwe nalabye oyo wabuyitaali simanyi oyo deputy speaker. Bayimirira ku luguudo n'ali akakasooli mbu yali alimbula alina okugenda alina gy'agenda eyo namulaba mbu ye azannya goofu. Mbu naye balina ebintu bye bakoppa e Bulaaya bayagala naye abeerenga bw'olaba amawanga amalala liberal democracies naddala Western Europe. Engeri gye beesaamu omuntu kati omujja mulaba olumu ng'akutte kacaayi mbu naye akutte empapula mbu bamugulira olugimbu alage mbu brought modern deputy speaker bw'abeera n'atambula byonna akoppa bikoppe naye nga agenda ku chairinga session egenda okugamba nti abadde bannansi bawozesebwe mu kkooti y'amagye n'ogamba biki by'oliko biki by'ogezaako okulaga ebya Janet ng'atudde ne muwala we naawe tell us how was life when you were growing up now Jesus now he ha ho my name is Janet. Mbuye agezaako okukopanga bw'onaalaba oba prime minister wa Netherland nga aliko podcast ne muwala we naffe tukikoppe kibeera kitya balaba katimba kyono gwe balimu. Now my God Jesus now yeah. By the way, my mom taught me kindness. What does that even mean? Bakutte omuvubuka yavumye Janet mbu Janet alina amagulu amanene baamukutte. Okay? Kati mamu yakuyigiriza kindness. Lwaki omuvubuka tebamuta? Ekivumo kikunyiiza. Like I usually say, bano bonna walukula ije buli wayogera Jesus by the my God I'm a Catholic simanya I'm mulokole. Jo mulokole. Oh. The man they espouse, they put on a pedestal. The man we all have respect for, Jesus, the Christ. Kabamutemyeko okutu. Kabamukomerera. Bamutemako okutu. No, sebamutema okutu. Simon Peter atemako okutu omukubali bazo okukwata Yesu okumutwala ku Calvary. Namuzaako okutabwa musonyiwe. Ali ku musalaba bamaze okumufumita oludda. His side of the rib bamuwandulidde. Bamutaddeko gundi throne y'amaggwa. Ali bukunyanga bwe yazaalibwa. N'omusalaba ne gulema okutuusa ku Calvary. Simon of Assyria yamuyamba okutuusa omusalaba ogwe Calvary. Bamukomeredde ku musalaba gamba basonyiwe tebamanyi kye bakola. Where are these values nga abantu ba Museveni? Janet. Now God. Jesus. Where are these values? Why don't you preach? Why don't right time ira kolumu balabanga ba pretendinga nawo uyo ati to pray walo Museveni basobe bigambo betonda the people of Uganda we sorry like muyimba nnyo Yesu please mukikole twagala okusonyiwa bonna abaasibwa oba bayise kale ekiragiro bonna abaasibwa mu linnya lyange nga bagamba nti banvuma mbasonyiye naye abeera awo olwo n'abantu bagamba mutobala ku social media mwana saagira ku kirala ne Janet oyo mukazi mukambwe ate ne bayita ennaku bbiri bagamba osobola okunenya abantu abalala bonna naye mu gavumenti ya Museveni Janet mugjeemu omukyalo oyo muwa ddiini mukambwe wa ddiini bitegeeza ki? Okay, ngamaliriza kuba binyiiza ngamaliriza gye buvuddeko yali ayogera ku Ugandan flags omanyi tulina controversy mu Uganda. This is what she had to say. If you look under duties of a citizen, if anybody is steering, destroying a national flag, that's a crime. But popularizing a national flag is a duty for every citizen. But what is condemned is destroying. So if you find somebody cutting, tearing, that is a crime. But putting a national flag on your border, on your building, that's what every citizen should do. Okay.
Yeah, Because the last time waving it everywhere. So long as you have respected, you are not destroying the national flag. I've seen people there is no crime. I've seen people making clothes out of it. Is that allowed? Yes. Where Is that allowed? in the national flag is giving, is being, that's patriotic. You can drape a coffin. Yeah. You can drape a coffin. Okay. With a So national long flag. as you are not destroying the national flag, nothing Okay. Okay. Nenga manyi kyayagala okuyisawo Samson is Kasumba. prohibited. So the third issue is on his comments on the EC. One is Yeah, nagenda maaso n'okwogera ku Electoral Commission. Gye buvuddeko as I wrap up this, yayogera ku Majera A still. head of a family, let me simplify it for the viewers. A head of a family has power over his family and can call his family to order and even manage public relations regarding his family. That's why he's the head of the family. But if a head of a family defecates on a plate where people eat from, will he command respect? No. It's what is happening in the army. The institution of the army is going to the dogs because of that conduct. Yamuhozi. Ngenda ku if there's any moment mu bulamu bwange when nategeera nti I shouldn't be arguing. Toteekeddwa kukaayana na muntu yenna wagira Muhoozi ne Museveni. Toteekeddwa. Saalabayo yadde omuntu n'omu agamba naye ekyokuwamba Eddie Mutwe n'oteeka ebifaananyi ng'ali bwerere ku mikutu tukivumirira. Ekyo. Ayogera nnyo ku magye. Ejje ly'eggwanga liri sensitive. Lisobola okuvaako akatyabaga konna konna. Omulaba face bw'atunula. She's a very patriotic, passionate lady. Can we see It has lost its national character. Exactly. And then lastly, I think she was being asked about Bobby Wine referring to himself as a rebel. Samson Kasumba gezaako to carry water for the regime here. Is it illegal or Is it legal? or is it responsible not for a political leader to make This is my friend Tobeera onogamba ki mukwano gwange ne tetukkaanya ku bintu bingi mufunye mulabye nnyo enfuna nyingi nga sikkaanya naye is a personal friend ne tetukkaanya ku bintu bingi. open statements on the numbers of the forces and the ability of his or her supporters to be able to overrun those security forces, because I've heard it, one from a political party leader and two from a Bobi sitting Wine okugamba nti abantu bangi okusinga amagye. member of parliament. Samson, much of my work always takes me to Nairobi, almost twice a month. Okay. Because of the work I do as chairperson of the Eastern Horn of Africa Election Observers Network that is based in Nairobi. Most times, Kenyan professors, Kenyan whatever top professionals have been asking us, what's wrong with you Ugandans? Are you scared of how armed is your army? Why don't you protest? Kenyans, and their issue is, why don't you protest, which is your right under Article 29 of the Constitution of Uganda. Why don't you operationalize Article 29? Are you scared of the brutality of the army? How many are they? How many guns are, and they are not thinking politically, but they are thinking in terms of claiming civic space, because the right to protest is provided for in our constitution. Exactly. How do you claim civic space? How can you allow abductions? How can you allow closure of NGOs? How can you, they are not even asking of the political power. So when a leader says, why are you scared? We can overrun the army. But he was surrounded by them. By the way, he made that Muyekera comment in Kawempe, when they were surrounded by the army with even dogs that they were used in apartheid times in South Africa, with those dogs from police and the army and police. So he was encouraging their supporters that indeed they can push back against the brutality. Then President Museveni took up arms. Then what? Kasumba was, then what? Chechinzo kuddakao. Dude, get this thing in context. Akugamba nti it is a constitutional right to protest. So Bobi Wine is encouraging people to use their constitutional right to protest. And what is the purpose of the protesting? To trigger attention that could lead to changes. Government. Then what? What do you mean? You're insinuating something which all was chategeza. And I don't know whether Chunobe was part of 27 or whether he joined along the way. They were 27. They took up government.
Is that what Bobi Wine has more than 27. Is that what we are looking for? No, I'm saying that listen here. Is that what Bobi Wine has more than 27. Is that what we are looking for? No, I'm saying that citizens can fight back. Citizens can fight back. Watch it. Citizens can fight back. All they have, the moment they hear the word citizens can fight back, they weaponize that term. Yes. Obuyekera in what context? Because rebelling kwe kugana echintu. I rebel your actions. Everything should be put into context. But like I say, there's no depth that's too deep. There's no bridge that is too far. If it comes to playing disinformation, changing and twisting whatever you say in order to suit their narrative they want to build against you. So that is Sarah Bireete for you. Ladies and gentlemen, I hope you're inspired. We don't have as many Sarah Bireetes in Uganda. And having lived in a generation where I'm able to listen to such people, I can't say a thing but say thank you so much for this inspiration. Thank you so much for what you do. And I hope what you do, I'm not even hoping, I know for sure, I know mujiji gwatandise ogwabagenda okubeera nga ye. They don't come mu ngeri nnyangu abantu nga bano. Bw'oba okibuusabuusa ng'onoonya abalala balinga ye abawera 20 mu Uganda. Ojja kutuyana. Now let's wait and see what they're going to say. Emisango kati bagezaako kusindika signal sobola okukwata ono. Ogawidde emisango gye bagenda omuteeka kojja kufenseko. All right. My name is Mordecai Murisa. I was speaking to a friend of mine, Victoria. Nangamba, Murisa, nyine ekigambo kye nkumanyiko kigamba make it make sense. So please, Victoria, bakute omuntu nga tebambe musango gwe bamukwatidde. Nebaga tugenda kunoonyereza balinga abagamba tugenda kusayida kalabba tukutte batuma tunoonyereze lwaki twadde tukusse. Make it make sense. That's a friend of mine down in Maryland. All right, ladies and gentlemen, thank you so much. Mwenna ababaddeko nga mugoberera. Tujja kuba tudda twongere okutunulira ebintu ebirala. Mwenna abateerako abantu shows zino ne baziraba ku ntimbe, mu kiosks, mu bibanda, mbeebaza. Nfuna clips ne ngamba, wow, I didn't see this coming. Then nalabyeko abantu abampeereza ssente. That was cool. Let me show you. Nalabye abagenze mu comment section. Yeah, nakubye ne screenshot. Ono bamuyita omulengero ono bamuyita Swaibu Kateregga. Yataddemu South African Rand 25. Thank you so much. Then omulala bamuyita nalabyeko abantu. Waliwo munna Uganda yataddemu a whopping 2,000 Ugandan shillings. Kyle Tech 24. Enkumi bbiri eza Uganda. Thank you so much, guys. Kubanga muwagira bino ne mutuuka n'okukola ekyo even when I have not asked. So, until I see you, there's another friend of mine atera okuteeka. She's been doing this for quite some time. Atera okuteekamu ebirabo. So, until we catch up again, I wish you a wonderful time. Bye-bye.